no ma pejam ama adwade ho nsam akoyi Felix Kwachofo su aban NCC asoye na afi National Service Scheme any Human Rights Officer wo hodom no mpanimfo asiesie ama sese ho ayakono pa ensem bi etiti sei ene abo anu anwumre ye de ebesomo ye de asede ma bohye ba electrical so akofa nka ne apane ho ne o menyina de abadwa so a ena afiewura anom ne adansifo bia etobie usi dan no na eduru ba bia ese wo de waya kom ana so se wo twen kanea de komu a uda ne wani kofa ba bia ne ye bebu bra bohye ba electricals ye woni o mapa abefo de a yakotwa no abibifo nsa no a ensuro nsuo na surawia ya wodi siesie wo dan ye boa papa febo na wo dan no da so a ewo ahoden ewo nkane asem eho ye wo outlets no be miensa ye koye nimu no ye de akira kwan beto dwa ye ya ye nimu hia nwumre eye me ekwese du amene minu ya mame efia nyako papa bi afi kase no enchiremu enie omanfo a etete Malam Junction a empanifo abeye interchange wo ho eye wejagba municipality mo Greater Accra Mantam no edi nsem bi atodwa wasa nso to papa na say interchange no ne ye nso nhwe nso ne toye no entesa hwe a wo hwe interchange ye nyanyanwie ye yeguso a ne ye na sedi asie yiri enya asem keto omanfo no bi se ye kukuru mponi ani ebeso a we dey say be kakra dan ni rainy season dey be yepo say so kole lagoon no na be ba beto hwe fi kura atwe asan dey abegumu omanfo ni bi akasa sanimu ni mu yomumu na say be foforo engineer no enye ne foforo wa esiba mi Chinese bi na me yo bi ne me ba gba wona wa esiba mi Chinese ya ka spon na me ba wo je na ka spon ko se na me wo na me wa metigbe ame hani nu aya ametigbe amecha heko ne esani nu awo amecha je me mo na metigbe ye je me na me hani nu aho ame hani nu aho kla nu ani flo de ba bi ne ko moko sia ni bia ne lonu ya etumi ya mombo no pa fai wa de che na wa wo sta nyo le una le baba hwe a nkane ne nsuo to a etumi ko ade cha etumi ko ba nde nsuo no to a ntumi nko ai se wi aboa be 3 days 4 days ansana nsuo no etumi akọ company bi our block abesi fence wo bi wa ha se eno na block nsuo no nti se ade sare ade tumpani fu anim ne se wotumi aboa yanka wo mbotwa gata ento main gata na wa ha ne mu man se na be ya nsuo no to a etumi akọ wo hwa nde yentumi ye edwuma nsuo na aya ha nyina ma yentumi ye edwuma cars ne esisi wo na ade yentumi ye edwuma nti yesem penifo so we omanfo bi no ete Malam ne gbawe weja impotamo wo chese nkrofo esisi adan sisi miamia bi we nyina unauthorized structures nyina yemuntumu eho no mu na di nsu yire no ba we nsu etwi ye hwa teche eja no wachire na we ye de interchange mane ye yanto so wonsam fufuro man na nsam Matthew ewa homa so na ye de mo ko awutu senya west abatro mpesua so ewo mfimfin mantam na semansini no emu wo mfimfin mantam a amane a yensa ka kire mu akomfo bi ya wotafra no walahili ani din eno no yeso wono ana kodonku eya ne mpena wakokum no ya watwa ne ti wie no watwa ne no fo eno watwa na kosu yakuma no eya ne ba no e de aka ho bi na nansa ewa ahoma yisu de yese yanwenam enyaja wono a ebeboyi hello nanansa madre asaw ne munche mu pa ne sen sa wo mpena de e ba ne sen eno wo so watwa no fo sabi watwa na ade no enso afiri ho asa atwa ne ti aka ho ayona kasa ne girlfriend a chese ya obasna no ena chese de ambaya no meyi no asa so eko na ne girlfriend no abai wa no ho ofeye pa hu na besi kokokokoko na chese nimpune a chese oye konfo a obedi ne papa na de ewoye awutu bentum ano ye krowo a owo awutu senya west open flimanto mu and then ono akasa etumi ahwe na mianima watumi eku oye ne girlfriend no a chese wakesie no eye nwremu na sametire esimwa timemfo a chese omo ewo eye awutu bentum no ekire se beye nanseni ena chese mo ehu se baby amo efa ekọ afuo mu bantifo bi ohwo no no ayese obi abonda bi ehwo no mo a wudu ho no mo a ena chese ayese bibi egu so awo se de egu so eno etinama temfo suspect se nipeboni bi chese abedi dwuma bi ewo ye petem ho no mo adetina aba ne sa no
Yɛmfo no suspect sɛ obi abɛdi saa nyamransɛm ɛwɔ hɔ no ɔno ɛna kyerɛ sɛ ɔnam so a ɔmo ɛbɔ anan ɛkɔ baabi a ɔmo atu amuna no wɔ no a kyerɛ sɛ ɔmo ɛkɔ akɛyɛ search ɛwɔ hɔ no nti ɔmo ɛkɔyɛ no ɛna kyerɛ sɛ ɔmo ɛkɔhu sɛ amuna no a yɛtu no nka na ɛba no ɛnyɛ nka papa ɛne nti no ɛne de anibire na ɔmo kɛgye saa adwuma no na adeɛ asa nti ɔmo ntumi ɛntu amuna no ɛhu deɛ ɛwɔ mu ɛti ɛne anepa na polisifoɔ ɔmo wɔ ɛyɛ gye kodua no so ɔmo ti sɛ ɛyɛ wɔ ɛsɛ no ɛbaa yɛ a ɔmo bɛka tumafo na ɔmo kɔtu ɛyɛ amuna no ɔmo kura na kyerɛ sɛ nimpa nsono na kyerɛ sɛ nimpa yi ma adeɛ na kyerɛ sɛ yɛtu na yɛde ahyɛ amuna mu a yɛ asie no na ɔno na kyerɛ sɛ polisifoɔ ho yɛ hala aberante a ɔno ɔyɛ 25 years a ɔyɛ kɔnfoɔ ɛwɔ ano sɛ kɔnfoɔ ɔwɔ mpete mu ɔnom no ɔno no kyerɛ sɛ polisifoɔ nsa tumi ɛkɔso ne mu sɛ ɔno na kyerɛ sɛ wadi saa ɛnyambransam no a ɔnam so ma ɔno ankasa ne girlfriend a mo efi kaso a ɔkɔ ne nkyɛn ɛkɔkasa no watumi aku no na kyerɛ sɛ wasie ne nso no ɛne nneɛmu nnɛma ɛwɔ ɛyɛ amuna no mu na owie so no bɔde n'ankasa deɛ wakɔto bɔde no atene ɛyɛ abɛ bi akyi na abaayewa no watwa ɛyɛ de ti atwa ne nan atwa ɛyɛ no nofo asa so abaa ne nantem atwa n'akoso akum a wohwɛ na pant a ɛhyɛ no tuntum pant kyerɛ sɛ ɛhyɛ no a wada hɔ no mu a kyerɛ sɛ wabɔn krampo ankasa nti mene wɔkasa deɛ nipa no a ɔdi sɛ nyamrasa na kɔmfo ɔdi sɛ nyamrasa deɛ apolisifoɔ nsɛ so no mabuna kɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ agye kodua nanso kɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ awutu bantum hɔ no a mmabunu ne youth no hɔ no ɛtumi apagya ɛde ato ɔno ankasa ne fie no mu na afei so baabi a na kɔmfo na adeɛ no hɔ no ɔmo de gya ato mu na nkyɛmu yɛnyɛ ne sɛ ne papa na kyerɛ sɛ ɔkɔm ɛne papa afiri hɔ no na ɔno bɛbi adeɛ no sɛ ne papa kɔmfo abosom no do ɔmo yɛ adwuma no ɔno ɔmfa ho nyɛ adwuma ɛno nti waka gye bi ɛwɔ yɛ togo a kyerɛ sɛ ɔde ho aba ne togo de na ɔka gye ho abaa no na kyerɛ sɛ ɔbɛyɛ amande na amambrɛ na ɔde ama saa abosom no do ho ɔbaa no a ɔnam so mo ɛkɔkɔ no ankasa ne girlfriend nti deɛ asi ɛwɔ yɛ wotu bantum ɛne na kyerɛ sɛ deɛ apolisifoɔ anya akye no mene woka sɛ deɛ apolisifoɔ atumi akye no na apolisifoɔ bɛfa no firi kurom ama ne de animbire na yɛ nti ansa na ɛbɔ asɛ bɛhu sɛ nimpa na kyerɛ sɛ wakum no ahyɛ yɛ amuna no mu no na kyerɛ apolisifoɔ gyinka bɛfa no de no ɔkɔyɛ saa deɛ a ɔkɔmu ku no ɛhyɛ ne ɛfra adeɛ no nyinaa mene woka sɛ ne dan ne baabi a ɔkɔme nyinaa no bɔ asɛ de gya atom a mo ahyɛ ne nyinaa adwerɛ bɛɛ koraa ankrebo deɛ bɛdia ne ankrebo na nansa ɔbaa no wɔde ne firi togo na baayɛ ana ɔbaa no yɛ obi ofiri mpɔtam hɔ ɔbaa no yɛ besi a mosa ne girlfriend a ofi kasoa na kyerɛ sɛ ayɛ a ɔkasa no ɛwɔ yɛ awotu bantum hɔ no na ɛkwan wɔ ɛwɔ no efi kasoa kwan ɛkwan ɛwɔ yɛ panta ɔbaa no fi kasoa na kyerɛ sɛ ayɛ a ɔkasa ne mpona no a ɔyɛ kɔnfoɔ no ɛwɔ yɛ mpete mu no na mo kyerɛ sɛ kɔnfoɔ no ankasa na anka ne nanko brabɔ ne bɔ kosua tafra yɛ bɛrima no ɔna nko odi kan na akɔkɛ yanko made a ɔno ɛwantumi amfa no anyɛ eti ne girlfriend ne baa na kyerɛ sɛ ɔnyi ne girlfriend no ɛkɔ yɛ onika yɛ saa yanko made na wɔtwitwa ne nofo ɛtwa na kosua kuma ɛtwa ne ti ɛtwa ne nan ne nsa nyinaa a ɔwie wade na ato yɛ bankyewura mu a wɔasie no nso ɛwɔ yɛ amuna mu a kyerɛ sɛ ɛndɛ nsa tumi ɛso ne mu no nana nsa wayɛ adwuma ne nyinaa mo ne adwuma wayɛ nana nsa Matthew na de amane bɔ no firi mantam ɛbrɛ yɛ nyambrasɛm ya akɔso wɔ hɔ no nti sɛ deɛ apolisifoɔ aso asɛm no yɛto ansɛm ne so a yɛgyina fifi mantam a yɛkɔ adwuma ko ɛnya ne siam na adwuma ko ɔkye so police station wɔ hɔ yɛsi gya to mahyia ama adwere gu fam na DO2 fire officer DO2 Kingsley yɛbo a ya hɔ no ɛwɔ adwuma ko ɛnya siam district no emu ɛne odum gya adwuma yɛfo ne di animu a ɔmo kɔ dum gya ɔso ɔmo de bɛn no nhwere miɛnsa ɛne timi edum egya no na deɛ kɔfa baa ne mu nkɔmu nyinaa no DO2 yɛbo a ɛbɔ yɛ amaneɛ asempa yɛ enuanom a enom adwuma yɛ police adwumakuo no gya ɛtɔ ɔmo police station baako a ɛwɔ adwumako ɔkye so ɛyɛ time a ɛyɛ 13-19 hours no enya call efi regional headquarters ɔmo bɔ amaneɛ sɛ egya hwehwɛ bi atɔ adwumako police station ntempa na yɛ team no edu hɔ sɛ bɛtuma kɔ bɔ ayɛ nuanom no ba edu hɔ no na egya no ano yɛ den egya no so na edu ceiling a ceiling no ahye a ebum a okuhu utumi hu sɛ pocket of fire sɛ egya kakra ededa almost all the rooms yɛ afɛmu deɛ sɛ bɛtuma aboa na egya no ɛbɛsɔ ano ba na bebia na edu na egya no yɛ den no asɛ ejapade bebree ɛyɛ asɛm o police station egya hye no DO2 Kingsley yɛbo a ɛyɛ adwuma ko nya ne siam
ono ene edom na ko dumegya yi ni mu amane e no de boy no so ogidi se nkane na ya di prefun no eno ene ti so baabi ya enam so kofa o hawi edi aba ye to so e won san fufuro mu abronya ebere ni mu Sokoto state ye no Nigeria memu no America bambofo bi keka won ho ye omoto akode for ISIS for mususu se omudi anyambrasa na so omudi nkramo so makata wo manim edi abonefo sam e wo Nigeria memu se de ebere bi etwa mu no mampani Donald Trump den sam tu dwase so mo anya Christopher omo tata wo mo na obesore wo mo so no nti se de akode no koye ene ho nsam na akoye ntete bi esa ase America bamba so ye wo mayi mu no eno mo begina di dwuma no ne ho nsam anti na ye nsam amanfo keka se de oso afo hwe o mani amano ne nsam so foreign affairs minister honorable Samuel Okudzeto Ablakwa wanya sumpie so no wakasa enu wo chemu sa ade de ho hyehye no ho tutu ye nyina no Ghana ha ya na hyehye na America for to koye. Well, everybody knows that Ghana has a cooperation agreement with the US approved by our parliament, and not only with the US but with many other strategic partners, including the UK, a number of Gulf states. We do these things in our strategic national interest, and we are also careful to draw the lines. And so there's a red line. We do not accept military bases in our country. And I'm sure that what is happening in the Middle East now vindicates Ghana's position. We have historically prevented Western powers from establishing military bases in our country. And I believe that those who initially were not sure why Ghana was very stern about Honorable Samuel Okudzeto Ablakwa, Foreign Affairs Minister, ena yete ne nkan na dom kuma ne tie no musi wo asembeni Okudzeto asembia ne yede anoka o se asem Okudzeto akwakan die Ghana ye bambo no ebetimi anya nsunsun so obane pa amayen Honorable Abujinapo ya wo no eye opani a mrahye bedwefi ma bedwoku omutu agina efa bambo ensem ho wo kan ho bie ena ono nso e kan wi. Yesterday or so, the foreign minister of our country, the Honorable Samuel Okudzeto Ablakwa, in London at the Chatham House, in contributing to a panel discussion, indicated that sometime last year, December 2025, the Mahama administration collaborated and cooperated with the United States of America and ceded Ghanaian territory as a grounds or basis, a base for the United States of America to unleash airstrikes against ISIS in northern Nigeria. Indeed, the foreign minister indicated. Honorable Samuel Abujinapo, you are a ranking member on the Foreign Affairs Committee of Parliament. The medical church no wakas and now watch him say we there. O man bambo him. Yet one some ne so Ghana man so afọ hwe fisem so ono na prosi dom na adwuma hye na se eye Muntaka Mubarak Muhammad or MP e Kumase aso ase ene yi wa kire kwan a wo monam so a efa prosifo o se artificial intelligence AI ka ho pa ene computer ne de woni mu a e den se wo kope bambo adwuma bi a wo benya na enipa a ye bie mu wo farm krata ne bi no me 500,000 pima henum ene mpanifo ko hia mu so ne so a ene omunya empem ohadu no 125,000 ene no opemu 5,000 pe tina de ne betimi de ayi medicals bebem e wo se wo komye kohwe wo wapom dene wonantabro kura esi fom ni shape nyina ye de hwe ye kona wo ni abusua amana wonan ne tam fom se nankabo odisi wa tebe a untimi nyina ho nche nti ye beyi wafiri we ni nyoma bebre omo de ahwehwe na Ira Muhammad Muntaka 5,000 ya omo ye free 500,000 mo nchiri mu ni. Definitely you have to develop something. You may talk about how fair the thing is or how unfair it is, but what method are you going to use as a way of not using human interference? So that I look at you and say, okay, you can go. You are too short, you can't go. You are too fair, you can't go. That one is too tall. I mean, so you have to use a system that is devoid of human interference to enable the system to carry you to that end. Yes, I know the disappointment. I know the difficulty, but the issue is about joblessness and not issue about the security. And all of us know, you want to get a professional police officer. You want to get a professional immigration officer. You just don't want any person who will go in.
na eno achi na odi tu dwa se enipa a omo afam omo apase nyina ye de omo medical assessment na yakohwe omo mpomuden so sade enioma esi etie enti ye frewo a na chese wa qualify for the next stage ya obeko ekwan ne de da ho aban be fa nipa nto qualify nko ade a ye be fa. The president instructed that, look, those who qualify and pass medicals, let's keep the data. This is the first phase. We are hoping that maybe later in the, because remember this current recruitment that we are doing is a 2025 recruitment. Hopefully when we are out of the IML, we could do the 2026. So we'll pick from that same data. Hopefully, if maybe it's past 6 months, then you can only ask them to repeat medicals, but not to start opening the process all over again. Na ne krakra mu no de tu dwa se wage bill sika aban tua service workers security agencies ne ka ne wo soro ba bi agina 13 billion Ghana cedis nti saban ne kaso wo fa afa ne bumu a onye sika no de atua ka the pressure be ba aban so nti be ne kakrakra. The police force that we have, the number that we have, just as I mentioned, 49,000 plus, immigration about 18,000 plus, fire about 17,000 plus, prisons about 14,000 plus, narcotics control about 3,000 plus. When you put all of them together, they are less than 100,000. They are less than 100,000. But even that, the wage bill on them is about 13 billion. So if the resources were there, I mean, I would have been the happiest person if we were able to recruit about 500,000 more security people. But let's be practical. We Yera Muntaka Mohammed Mubarak ya oye interior minister no san MP asawase. Mrashabe dwani o water none of constituency e wa hafomantem mu Dr. Gideon mi ayen hyehyɛ ya wokɔbɔma edwom hɔ no mu na ene wa 70 fom hɔ nyina pavement tiles ne bi ya wode eboa na sɛ wɔka ene ho nsɛm nyina na sɛ wɔse adwadifo ma no de bia wo mani abre kasa ese nsuo to hɔ ayɛ chaka wuntimi nkɔ wuntimi ma woni amakora ɛna sɛ abobo ya bi de ba entumi mfam ɛna sɛ nsuo ntɔ nsuo mfuturo enti ɔmo bre ɛno na ɔtena ase dwen ho ehu sɛ de ɔmo bre na wɔ sɛ wɔboa na adwadie ho nsɛm ɛkɔ so enti botaye ɛne ani so ade hunu a ɔyɛɛ no na nso wɔnom a wɔde nkyɛnse enso abobɔ bobodwa no so amanyunu da hɔ kama nti awia kataban de ebi nhye wɔ mo nti de wɔka ɛde ade sɛ de atudwa no sɛ wɔmo wɔ mea yɛ ɔmo bedi dwa ɛwɔ bɔma adwom no eniema atoto yi nti ɔmo fa ɔmo ne baye ɛne ɔmo niema mra na ɔmo medi dwa ɛma adwadie ho nsɛm ɛnkɔ so yi ɛne nyina sɛ obeku market ya nyina concrete na ayɛ kama na ya ma me no me adɔfo a bɛpɛ sɛ ɔmo bɛba dwom a abade di dwa no sɛ nsuo nto yo mfutuo ɛne atɛkyɛ ɛne fi ne nɔma tanta bebree no ɛbɛfiri ha bi ɛtɔn aduane deɛ ɛsɛ sɛ yɛdi hɔ ɔma market ɛfiri sɛ ɛwɔ mɛ ɛba bɛsi nnɛ market ha concrete ɛnkaafo nti me nso me deɛ kakra a metumi ne ɔmanfoɔ ayɛ na mapɛn so yɛbɛnya ɔma adwom yɛsiesie hɔ kama de ama bɔmafoɔ yɛwɔ hospital de a ebi a ɔma tapa wɔyɛ hwera no ha yɛ a deɛ akwanta wɔyɛ hwera no ha yɛ a yɛamfo wɔyɛ hwera no ha yɛ a enti sɛ ɔfa kaa kɔtapa yɛ wada na wodi ne dwa nyinaa wie na ɛbɛso na awɔtwe a wɔka kɔdi dwa wɔ hɔ. Dr. Gideon Obuako ya wono ya mrahye badwani wo tanonof abato mpesua so ɛna yɛte ne bɔma edwom adwadifo ni bi akyere wo mani so pa ɛsa ade ɔmo ampia yɛ ɔmo ani so na ɔmo ani bɛkɔ so anso aso nti ɔmo nso frɛ adwadifo nkae no ɛsɛ die eniama akɔyie nti ɔmo medi dwa ɛyɛ de yɛ ho sɛ wɔtema bɛyɛ saa de pepe wo ya maye nsuo to adwom ha atɛkyɛ nko a wonya bi kura mfa wo nansi ɛna ɔmo siesie ne ma wɔ fam ne de womfa bi ne nyinaa da ne atɛkyɛ nko a na sɛ doctor bɛyɛ de pepe se amaye ne a yɛni aso bebree de waye yɛpɛ sɛ kae sɛ obɛsisi nkyɛnse sɛ wadom yɛ ne ayɛ fam kae amaye ne a yɛnka sɛ ɔnyɛ nkyɛnse ɔnkata so ma yɛn sɛ de bɛyɛ awia no bɛsusu ahye na ne asrɛ kuro ni nyinaa ne nipa ɛyɛ stores awodo mfikyɛmkyɛnsa obi amra dwanim bɔma adwadifo ni bi ɛne ne ɛtee yeto ansam ne so a Felix Kwachiofo su aban krache ono ne kan nsam anaso so bodawro ema ban ene wode nsam bi atodwa sɛ chema wuntumi benadantwibo asiako ya woyɛ NPP asantemantami emu panyin no omo afrizi na account free afi be afi ni afi etwa mu no emu
na omukɔhwɛ mu no sika demu no 50 million Ghana cedis abra se buku amankase MP edi nsemi to dwa say economic and organized crime office ye yokofo na ehwehwɛ mu na sika emu eduru sei na eda account ni mu na wose chema huntumi case sei nyame yadom adwada ye bai omo de beko court kwacho fusu nchire mu ni chema huntumi case alone close to 50 million Ghana cedis of money in his account has been frozen. Similar figures are involved in the Dubuahin case, for instance, in the National Service case, and many others. Indeed, there were those who accused the president of misleading them when he said that Ioko had, as it were, recovered 600 million Ghana cedis. That was in respect of the normal everyday cases that Ioko handles, because they deal with issues of money laundering, cyber crime, cross-border crime, carjacking, and what have you. So those are regular things that they do. But in respect of oral, we Felix Kwachi Ofosu ya oye MP esanye aban chiame panyi ya demo kwa baby ani anwa so bekwai krosirimu ewa atifi ato ye mantamu Western North region amani ayensa ka kiremu a enche bia ena Orepa TV Promise TV ena Orepa News ede kasebo bi eba abonten a yensa ntroni ya wono wo baby ani anwa so bekwai mpatamu eye Hamza Mohammed ede amane boba ya na chese wo kwa so ye National Commission for Civic Education NCC for afi National Service Scheme and a Human Rights Officer wo hono mu na chese nyenyenyenye ne tebia na nya papa nti akonfo timi bowura mu kwa wiade omo pe ekwa de omo pe ne ne keka ho a kasebo ne ba ya na akire no obi a adoya ya no mpese bibi nti yedi ne din batudwa ene wo wura mu wakosisi hono kama e de ama omo nti enam so ama baby ani anwa so bekwa municipal NCC officer Madam Mata Nelka Opera ada Orepa ne Promise KaseƐ papa ewa adwuma yetumi aye ama omanya mmoa esa na de woka ne se yese ba akofo nsanso nyame ani kata sala benkum ni nifa ene mansam bogije ntu ankrankra beye bia ban no nso emehwese computers ni akade ahodro bi eka ho no obetumi abeye ama na wie peye mo be kan ya se mai adomu ye ema odonfo bi aba beboaye ema o mo be siesie ha se de wa hu no ede amaye nti se obisa ya sanete ye driver Emmanuel Tini ne wo fa se ena wabedum ye o se won be se nkofo be hu se ono na adwuma nti entumi mmɔ din na adwuma ne nsa se de last time mo ba ya mo be hu ye no light ye wo ha no akọ of be 2 years ni enam se wiring ne dada Kwame Nkrumah time wiring ti se ye hia se ye be wire ha na yasa protection as a burglar proof ama windows no na ye wie no a na fe computers ni ma de be adwuma no asira do for say obedi nti odumfo bia ye bia ye pu mo ma medom ye na ye bia mo ba ami hira wo mo na ontre wo machine na wo masika nso emra wo mo boto me no de hunya ba na maka che odumfo no se nyame hira no na ontre na shame na o manisika no a obe ka oboye onya ne bebre na onsan medom ye Mata Nelka Opera ya wono NCC asoye wo baby ani anwa so bekwai oye pani da no nenenete Ghana minority leader Alexander Afenyo Markin akasa de nsem bia to jase majority edom kese no omo mfa dom kuma ni serious kra bibia omo beye no omo do so nti no mo tuafo omo so asem bi na minority member bi behu no bepeja omo ntie you have your say yenso ye be have a way no eye adwuma ewo ho papa ocheso ma file motions bebre ewo parliament ho a ene omo nko ho minority ne kokai wo omo nso a nyaade a omo tie kra omo ni emma order paper ne kra so ne mpanyimfo edi ho nkomo nti wa press conference ebo ama ne say ewom so omo suade ne nso so ma Ghana for so ma omo no omo ye ho adwuma ne nso omo kakra bi a omo ye nti edom kase no ntie omo asem etwitwifa wo omo so to raise matters of public importance, questions, decisions, and hold government to account through motions. Yet in practice, some of the minority's motions, though formally advertised, have still not been taken up for debate in the House. A typical example is the motion on mass dismissal of Ghanaian workers when this party came into office. There was a letter from the Chief of Staff directing that recruitment that took place after the election should be terminated. However, state agencies decided to go back to 2017-18. Na eno achi yera afenyo makende to aso se eniama bebre wo ho nsem bebre ha
ya parliament ya na musifo a oyi wɔn ekokokoko ECOWAS parliament ne de keke ka ho no wɔn wɔ formula wɔn nyina gitum a wɔde ɛyɛ adwuma nanso majority no emfa nidie ni buo emma saa nhyehyɛ no of it bona fide seats at Pan-Africa Parliament. Instead of we having 2, strangely, were denied and only 1 was given us, bypassing this formula. And we're told that we should take an observer status. When it came to ECOWAS Parliament, though the formula was agreed, yet the majority out of the blue decided to mount a motion without notice, amending the minority's proposal, which had been agreed at the Committee on Selection. And the consequences of it are so unfortunate. As we speak. We Alexander Kwamina Afenyoma Kena or no minority leader and no sign so Mrashibidweni na nensama odi atudwa ini. Ya kwa po ya mantam no so afọ honorable writer akoso ye awate na woni MMDC ya wo mo ne mansini no na ne mantam ne mu aduasa miensa ye 33 no edi ehia na nkomo no omadi tituo no akogina nkokọ nketenkete edwumadie no so wo so obesere wo mo ma ne omadi hia eso omadi bekọ ho paase nkokọ nketenkete no mo ma chebia ma wo no ebra no mbekọ mo farms ho ana wo baby omo yen no makọ hwese de ekoro omo kwa mo mfre enye surprise no mo mfa nko wo mu ha so omo mfre mi sasa de ene ma ekoro no mo mfo mani ni akire no gidi so omo ya ne se beboa na ayeyi wherever they come I will mention your name and say that in your municipality or in your district you destroy this. I want you to monitor the way I monitor you every day. The way I try calling you to ask of you, how is this one going on? Call the farmers. As you go out and you are about to distribute to them, take their contacts. Ask them of their second number so that when you are calling the MTN, it doesn't go. You call the Vodafone and ask them how the best doing. Give them surprises. Enter into their funds so that alerting them that you are coming. Ani ayatie eyapo ya mantam so afọ no aborita akoso ye awate yeto ansam ne so ye nyina ye nimsa akomkyene ekoso wiase nyina nkramofo ne kristofo nyina entem ne no na Prophets and Spiritual Churches Council Ghana esunsun sori ene asofo akese a wo atete nsori akese atise ye bi wo ko ede enuoma National Chief Imam Kremopeni Sheikh Osman Nuhu Shaributu kusine nan so se bi nka muslimifo nyina na bra omo chen komi omo emfa enchen kom omo pese ayonkofa na fe ba ko ye ene mmoa ye boaboa ye ho sanse nyina ye nyamesomfo ya ye nyina kwan ba ko ne ye pre akone da achi enoma wodi ko chief imam fie wo fadama ya ewo enkran na senior prophet ono ani patron da santimantami mu council na no eye Abraham Kwame Etu ahene ono ene gina ko nimpanimfo nyina namu ekasaye na odifo nakwa Nazareth Ansa Jamson ono ede ne suma ma ese Ramadan eye bosome kronkron ya hwesa sumdwe betina wonuane ne nuantem eye Kristofo eni muslimifo entem nyoma wodi ko ye bie eye emo bag moto makoma aduasa esikire emoto du milk cartons edu ena Milo cartons edu anwa cooking oil gallons edu ena fei tin tomatoes ene tomato paste ahodo no so carton edu nyoma ne dawson ena odekoye adoyi enti ye botade ba de se ade a yenua muslim fo ye ade a ade kase ade ma okra biara onam asase so akitru kura ma Ghana man se ye hwe se nye amama mu fo ntokwa asisi hona mje se sade a mu ye muslim fo ye ebo ba kase ama kofa basabasa bi entri enti se ne atoto amama mu fo bi a ende wo mu hye wo twaade enti se mu ya de kase ati se ye bambo kase ati se ayansa na ahode de kase ati se a ase ye nso ye botade se ye di we ba hye man munyam na mu wie kura mo yam mpabo ni wie a de ambo no musu na nso manam na ne krakra mu ena chief imam Sheikh Osman Nuhu Shaributu ono so je nyoma nyina da so ase wo se Muslim Council ne do ma se papa na wo sre nyankopon hira kese e de ma wo mo ba bia wo yi sika ni free bia no nyankopon ankasa nhya wo mama na yonkofa e de Kristofo eni muslimifo ntamo no enam nakwa Jamsen so na enye kese pa
abusuafo na kyerɛ sɛ nsɛm a ɛfiri chief imam fie baeɛ ɛno no Korea Sam and a Jimmy Cliff, your producer, Yane Priscilla, or Bapa Prissy, and a Afe Patricia, and a Bell Studios. MC on the server room, Yadobia, Midi, Eddie Mame, a fear Nyako, Papa be and a queer Esidua.